Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita ki jai. Gurudeva Tunananda Acharya Maharaj ki jai. Sausanga Prem, la comunidad de yogis celebrando el amor divina ki jai. Community of yogis coming together to celebrate pure love ki jai. Shaman mantra. Chandra is moon, right? Yeah. So is Sundar sun? Beautiful. Beautiful. Entonces vamos a ver en el Bhagavad Gita, capítulo 6, seguimos con Dhyana Yoga. We'll continue chapter 6, Dhyana Yoga. Anybody remember what Dhyana Yoga is? ¿Alguien se acuerda que es Dhyana Yoga? La meditación, meditation. Y este verso es súper potente. This is a very powerful verse. And makes things really, really clear. Entonces, ese verso lo hace las cosas muy claras. What is a yogi? ¿Qué es un yogi de verdad? What's a true yogi? What is called renuncia? Texto 2. So chapter 6, texto 2. Capítulo 6, texto 2. What is called renunciation, you should be known. What is called renunciation, you should know to be the same as yoga, or linking oneself with the Supreme, O son of Pandu. For one can never become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification. Lo que se denomina renunciación debe saber que es lo mismo que el yoga o el vincularse con el Supremo, oh hijo de Pandu, porque jamás puede alguien convertirse en yogi a menos que renuncie al deseo de complacer. Okay, so we have this word in this verse, sankalpa. Does anybody know what sankalpa is? ¿Alguien se acuerda qué es sankalpa? Your intention, right? Intención. So it's what you fix your mind onto. De lo que tú fijas tu mente. So it's like the attachments actually of your mind. Esos apegos de la mente. So in life and with devotion, with like just speakers, motivational speakers, they're always just saying like, just put your vision board, just like, just like focus your mind and you'll get it, right? Entonces, en muchas situaciones donde tenemos personas que simplemente están ahí inspirando, ¿no? Como diciendo, no, tú puedes, ¿no? Hasta viajan el mundo o tienen sus canales de miles y millones de personas inspirando, ¿no? Que tú sí te puedes manifestar todo lo que quieras, right? And the message is you can manifest whatever you want, right? And now what's interesting is Krishna is saying here to Arjuna something different. Krishna está diciendo algo diferente aquí, Arjuna. It says, one can never become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification. Entonces aquí dice que que uno nunca puede volverse un yogi, con la excepción si renuncie los deseos por la gratificación de los sentidos. So in general, when we have a desire, or we have a wish, right? It's actually just saying like, I want a car, or I don't know, to go to Disneyland or something. En general, cuando tenemos un deseo, el deseo es material, queremos complacer los deseos. Quiero un carro, quiero un novio, quiero ir a Disney, right? I want to go to Disneyland, whatever it is that you have an attachment to, right? But this is just listening to your ahankara. And this is actually just increasing your ahankara. Eso es solamente escuchando tu ahankara y aumentando tu ahankara. What is the ahankara? Anybody remember the ahankara? Alguien se acuerda qué es el ahankara? This is very important. Es muy importante. Who remembers? ¿Quién por ahí se acuerda ahankara? They're all yoga teachers here. Todos el ego falso, right? Our false ego. Write it down. Escríbelo. Or in your mind.
Ahankara. El ego falso. You're ahankara, your false ego. Sí, cuando se van a- I know. El ego falso no se lo quiere recordar. So this is our ego, right? This is our ego, and this is our attachment, but our attachment isn't only to our identity. Nuestro apego no solamente a nuestra identidad, right? It's our attachment is to getting the things that we think will make us happy. Nuestro apego va a ser de también conseguir las cosas que creemos que eso nos va a hacer feliz. We're attached to the things that we think will make us be happy, right? You see, well, today I'll bring the girls have a dentist appointment and then I'm going to bring them to the mall. So they're already planning, like, is it ice cream or is it cotton candy, right? This is like big happiness, ¿no? Entonces, hoy, como se cumple de anyone, se cumple de Radike, vamos a ir a la dentista y vamos a ir al mall. Entonces ya en su mente está súper pegada la idea de cotton candy, ¿no? Como el algodón así, ¿cómo se llama? De azúcar, o helado. And this is like the highest happiness, right? Eso es como la felicidad más elevada que existe. For her, it's the highest, right? So yoga will have us reflect as well, like what for us are we attached to? What are we craving, right? Entonces yoga nos va a poner a reflejar de nuestros deseos, nuestros antojos, right? But at the end of the day, Krishna is saying to become a yogi, you need to renounce your desires. Al final del día, Krishna dice al final del día, uno tiene que renunciarse a sus deseos to be a yogi. That's like huge. Para ser un yogi, yes, esa idea es muy grande, right? And it's very elevated, es muy elevado, okay? Because in general, and in this culture, we're actually getting a lot of messages to just like, you can get what you want. En esta cultura estamos recibiendo esos mensajes de uno puede conseguir lo que quieras, right? And there are a lot of parents that will also just give to their kids whatever they want if they can, right? Hay muchos padres que simplemente dan a sus hijos lo que quieren, si tienen la capacidad económica de hacerlo, right? So I'm like, yeah, I could give my daughters ice cream and cotton candy, but I'm going to teach them that they can't get everything that they want all the time and that that's not healthy, right? Entonces voy a enseñar a mis hijas que, claro, yo puedo comprarles el algodón de azúcar y el helado, pero tengo que enseñarles que no es saludable, ni es necesario conseguir todo lo que quieras en cada momento, ¿no? But it depends on what the messages were as we're growing up and also what we're listening in podcasts, right? Que son los mensajes que hemos recibido, lo que estamos escuchando en podcasts. And not everybody's you're not going to get what you desire if it's not meant for you or in this moment in time. Si no vas a conseguir lo que deseas, si no es para ti en este momento, ni para ti nunca. And sometimes our desires are for things that aren't good for us. And so we don't get it. That's like Krishna protecting us, right? Entonces hay cosas que no vamos a conseguir, pero deseamos esas cosas. Entonces hay que entender que ese es Krishna protegiéndonos por no darnos esa cosa, right? So there's like the common example. You think you want like the boyfriend or the husband. Tú crees que quieres así el novio, novia, el esposa, right? The wife. And you're so attached to that idea. Estás tan apegada a esa idea. Then you get married and it's just constant fighting. Te casas y son luchas así constantes. You weren't thinking of the reality. You're just thinking of achieving that goal. No estás pensando en la realidad. Estás pensando en lograr esa meta. And that's a lot of times what's happening. We're completely blinded. We're in illusion to really what having that thing will bring to our lives. Muchas veces estamos supremamente ciegos a lo que teniendo esa cosa nos va a traer nuestras vidas, right? Any material thing will come with a shadow side. Cada cosa material va a venir con su lado de sombra, right? And I always say this, the people in the chat have heard me a lot. Siempre lo digo y ustedes lo han escuchado mucho. Like the example of getting a car, right? El ejemplo de conseguir un carro, right? You're like, I'm going to get the car. Then you're like, oh, I have to pay the monthly installments. ¿No? Consigues el carro y ahí te das cuenta que tienes que pagar las cuotas mensuales. Then you have to pay the insurance. If it's a nice car, yeah, pay the insurance on top, or if you're in a country that's not Latin America. Entonces, si es un buen carro, pagas el seguro así alto.
And then you're afraid of bringing it, like you can't even drive it in half of the city because you're afraid somebody's going to like steal it or hit the car, right? De ahí ni lo puedes llevar a mitad de la ciudad porque te da más miedo que alguien te lo va a robar o te lo va a dañar. So you're actually in more stress than if you didn't have the car. Estarías en más stress si no tuvieras el carro, right? But what happens if you're just like, you're flowing in life and a car comes to you? And you're supposed like it just flows, it's easy, you don't indebt yourself. ¿Qué pasa si viene un carro a tu vida? No tienes que así endeudarte, simplemente viene a tu vida. ¿Qué debes hacer en esa situación? Like, what should you do in that situation? Should you just renounce the car? ¿Debes renunciar al carro? No. Yeah, like appreciate it, apreciarlo, right? I won't be appreciating in that. Just remember. Yeah, thank you for that. Pero no se va a apreciar en valor, dice Angie. Porque son de baja and valor. So we appreciate, and maybe we can use it even to bring people to a vegetarian restaurant or to nature or to, I don't know, a Bhagavad Gita class. Entonces usas el carro para llevarlos a un restaurante vegetariano, una clase de yoga, la naturaleza, right? And then we don't attach the car for our identity. Y no nos apegamos al carro por nuestra identidad. Yesterday I was visiting a friend and she's just super yogi. She's just very beautiful. Fui a visitar una amiga que es toda una super yogini, and muy linda. And she's like, all of this that I have now, and she's like it's just all manifested very slowly for her. You know, at one point she was just like living in the woods, like not even in society, you know, for many years. But ella vivió como en el bosque, sin contacto con sociedad por muchos años. And now she has 4 kids, and she has like this big house. Tiene 4 hijos, esta casa grande, and it's in nature, in la naturaleza. And she's like, yeah, I'm just in divine service. And because otherwise, like, this would not be possible in the material realm to have what I have through the work that I'm doing. Lo que yo tengo en este momento, que los 4 hijos, sosteniendo los 4 hijos, la casa grande en la naturaleza, no pude tener esas cosas trabajando así con las leyes de este mundo material. It's just all a miracle that she could do that. Most people won't even have a kid because they're like, oh, the expenses, right? Muchas personas ni van a tener hijos porque están pensando en los gastos, right? Sí. So, but when you surrender yourself to just everything that comes to you is for a purpose, right? Te rindes y piensas, todo lo que me llega a mí es para un propósito. But what type of purpose? ¿Qué tipo de propósito, right? To use it to serve. Úsalo para servir. And if you can serve in something that's more sattvic or more spiritual, yeah, then everything will continue to flow even more magically. Y si usas todo lo que tengas para un propósito más espiritual o mínimo sátvico, ya todo va a fluir de una forma super mágico. No, we have like this ashram, the ashram in Colombia. It's just like how they've manifested is just like ridiculous. You know, same as my friend, like doesn't even make sense. So este ashram, el ashram en Colombia se han manifestado y no tiene sentido cómo se han manifestado, right? It's just like the ashram in Colombia, because there's 6 people here who are in Colombia, porque son 6 en Colombia en esta conferencia. El ashram de Colombia, Satya se acuerda. ¿Te acuerdas, Satya? ¿Cómo se manifestó este ashram? Satya remembers because we've been together for about 13 years. Super mágico, ¿no? ¿Te acuerdas? It was like super ¿sí? She said sí. So, like, tuve la casa grande, ¿no? En el agua catal. Y después de un curso de 300 horas, dije, ¿ese no es mi dharma o necesito una finca? Right? So after doing like a 300 back-to-back course we had just a big house to start with. I was like, either this isn't my dharma, living like with everybody and doing a course for so long. It was like 200 hours and it was like 3 months. Eran como 3 meses seguido. I said, either this isn't my dharma or I need to get a farm. And then that was Sunday. By Thursday, the farm appeared. Ese era domingo y el jueves se apareció la finca.
And then all the people that were living and part of the project moved to the farm. There were like 6 people living in tents for 4 months. Eran 6 personas viviendo en carpas por 4 meses because we didn't have everything built for us to live there. And we like received a course within like 2 weeks. Íbamos a dar un curso como para 20 personas en 2 semanas. Y todo el equipo vivió en carpas porque no había donde dormirse. And after that course, y después de ese curso que tenía 20 personas, actually during the course it didn't rain at all. Durante ese curso no llovió para nada. And then the day after it started to rain, I realized that the roof it was like completely filled with holes of the yoga shala, and we didn't know. And we had to replace the whole roof. Y 2 días después llovió y nos dimos cuenta que el techo de la yoga shala estaba lleno de huecos. Y así nos tocó cambiar todo el techo. And so, like so many blessings. Y de ahí llega una persona, pone las ventanas, otra persona pintar. Like one person then puts in the windows, other one paint it. Like it just completely flow community effort. Completamente fluyendo y esfuerzo de la comunidad. And I, at that age, I was just like, yeah, I'm just gonna get this. Like I don't have the money for it, but this is just what needs to happen. And I had just this faith. He was going to come in. Entonces, en esa edad, también digo edad, porque creo que no lo haría en esta edad. So it's something that I wouldn't do at this age. But at that age, like at 30, I was like, whatever. I was just like, yeah, everything will just work itself out. Entonces, con 30 años dije, claro, todo se va a solucionar. Tenía como esa ilusión del mundo todavía. I was still like in the illusion, which is perfect, And I was just like, sure. And then it paid off. That ashram paid off. When was it? February, right before pandemic. Y ese ashram se pagó febrero, justo antes de comenzar la pandemia. Because from there, then there were years there was very little income coming in. Y de ahí había muy poco ingreso para este ashram. Like I was just sustaining it, I just give like a little Thai massage course or something, and then like send a little bit of money to sustain it. Like my little Thai massage courses were sustaining it for years when it was like a pandemic and nobody was really moving. Entonces durante pandemia me acuerdo, estaba haciendo mis cursositos de masaje Thai como por acá y ahí mandé un poquito a sostener el ashram. Eso pasó por años, right? But everything completely just sustained. Todo estaba sostenido, no? Everything just, and then there was one point where I was like, well, Krishna, like this is taking a lot of effort now, like it's just coming out of my pocket, like, should I close it down? ¿No? Entonces llegué un momento donde dije, Krishna, pues, no hay mucho movimiento ahí, ¿será que cierro el ashram? Right? And then Krishna just sent people. And Krishna mandó gente to keep the ashram going, like magical. Krishna mandó personas para mantener el ashram. So I was like, okay, Krishna, if you want to keep this ashram going, sure, let's keep it going. I'm here. So it's like following what's meant to happen instead of me thinking what's meant to happen, right? Es siguiendo lo que debe pasar en vez de yo como empujando mis deseos y lo que yo creo que debe estar pasando, right? So this word for renunciation is sannyasam. Sannyasam. Esa es la palabra para la renuncia. Has anybody heard this word before? ¿Alguien ha escuchado esa palabra sannyasa? Sannyasim? Sannyasam? So these are the renunciants. Esos son los renunciantes. So yeah, when one renounces the world, they become a sannyasi. Cuando uno renuncia el mundo, se vuelve un sannyasi. Okay, so you see this a lot in India. Lo ves mucho en la India. So what the message here is, ansanyasta sankalpo. Ansanyasta sankalpo. So a lot of people are in asanyasta. Muchas personas están en asanyasta. What does a before the word mean? ¿Qué significa a antes de una palabra? No. El negativo, right? So no renunciado. Okay, so it says here that one can never become a yogi if they're not renounced to their what are they to what they're desiring, right? What is their sankalpa? Like what are they attached to? Entonces alguien no puede volver un yogi si todavía están apegados
a ese sankalpas, a sus deseos, not renounce, no renunciados, okay? So the idea is to renounce the material world and to attach ourselves to spiritual things. La idea es renunciar el mundo material para pegarnos a las cosas espirituales. And then through attaching yourself to spiritual things, then you won't attach yourself to material things as much, right? Because your desire changes. Okay, it's not a forced process. It's not you're rejecting things. You're just taste changes. Entonces es un proceso súper orgánico. El gusto cambia. Entonces cuando te enfocas y te pegas a cosas espirituales, ya poco a poco vas purificando los deseos para cosas materiales. So the other week we had mentioned where there's Rama, there's not Kama. Una semana hablamos de donde hay Rama, no hay Kama. Do you guys remember that? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Okay, so Rama is the fountain of spiritual energy. Rama es la fuente de energía espiritual. So if you attach yourself to that, then everything else it doesn't even look exciting. Si te pegas a esa fuente de energía espiritual, ya todo lo demás ni se ve rico, right? So it's like at this point in my life, if somebody offers me a beer, I'll just be like, why are you offering me like sand? Like, there's nothing in that beer that is attractive to me, right? So en ese momento de la vida, si alguien me ofrezca una cerveza, yo lo voy a mirar como, ¿por qué me estás ofreciendo barro, arena? Como no hay ningún gusto con eso, right? But maybe when I was younger, I'd be like, sure, a beer, I'll just like forget about things for a few hours, dance, right? De pronto cuando estaba en la universidad, si me pasaron una cerveza, era, bueno, lo tomo, vale un poquito, me olvido un poquito del mundo, right? But now the taste has changed. El gusto se ha cambiado, right? And our attachments change. Y nuestros apegos, sankalpas, también cambian. So our sankalpas, our attachments also change, okay? So in the first level, we can have sankalpas that are more sattvic, ¿no? En el primer nivel, queremos tener sankalpas que son más sáttvicos. So I want to spend time in nature. I want to have time for yoga. I want to like eat healthy food. I want to help people. En el primer nivel, queremos ayudar a los demás. Yes. Hi, Krishna. Closer to me. Aranita? I Aranita? used to say What was it? It was a big bug. Big bug. I used to say computer science. Hi, Krishna. Había no sé, un insecto grande. They're in Kali, they're like, that's nothing. No. Oh, that's right. There's that. It's not, there's not so many bugs. No son tantos ahí en Cali tampoco. Here the spiders are bigger. Aquí las arañas son mucho, yeah. Oh my God. Yeah, mucho más, yeah. Grandes. Muchos quieren ir a Colombia. So what was I saying? So the first level, we're in Sattva Guna. Primer nivel, queremos Sattva Guna, right? And so estamos ayudando a los demás, queremos estar en la naturaleza, ¿no? Queremos hacer yoga, respirar. We want to do yoga, we want to breathe, right? But then Krishna will say that at the end, we also want to be in nirguna. Pero Krishna también va a decir, al final queremos estar en nirguna. Nirguna. So guna are sattva, raja, tamas, right? And los gunas son sattva, raja, tamas. Right, the modes, las modalidades de naturaleza material. Most people just want to be in sattva. La mayoría quieren estar en sattva. Like, and that's great. Everybody's like, this is great. Like, I just want to be a good person. I just want to be happy. And I want to help people, right? Quiero ser una buena persona. Quiero ser feliz. Quiero ayudar a los demás. But Krishna says there's something beyond that. Krishna dice que algo superior a eso, right? And that we should actually get past the gunas. Que debemos superar los gunas. Like even surpass sattva, y hasta superar sattva. Now, this is a very elevated concept. Ese es un concepto elevado. Most of us are just trying to get to sattva. La mayoría estamos como sattva. Yeah, hasta sattva, yeah, estoy mejor, right? Huh?
Son las modalidades de la naturaleza material. Entonces, sattva, la pureza, raja, la pasión, y tama, la letargia y la oscuridad. Okay, so that's just yogic. Eso es de yoga. Vamos a comer en Ayurveda, comenzamos con comida sátvica y de ahí vamos a diferenciar. Solamente usamos comida sátvica. So in Ayurveda, we're only using sattvic food. And then from there I think Awarda's mom just showed up. And then from there we differentiate. Okay. Entonces, cuando uno aprueba un poquito de energía espiritual, dicen que la energía espiritual es 1000 veces más delicioso que cualquier cosa en este mundo material y no tiene sombra. So when you've actually tasted something that is spiritual, it will be 1,000 times more delicious than anything material. So then, ¿Qué quiere decir que no tiene sombra? yeah, and it doesn't have a shadow side. So there's not like a side effect to it, like a negative side effect. No tiene un efecto secundario negativo. Okay, you can just enjoy it and nothing will happen. You won't be hit by karma. Lo vas a disfrutar. No vas a estar pegado por karma. Okay, you'll feel this like sweetness and love in your heart. Vas a sentir este amor, este dulzura en tu corazón, right? The other day I was talking to somebody about Vrindavan. He's like, yeah, Vrindavan's too much for me because it's this like city. Estaba hablando con un amigo sobre Vrindavan. Dijo, no, Vrindavan es mucho, es una gran ciudad. And I'm just like I'm just dying to get to Vrindavan. Like, I'll be there maybe in 10 days if everything flows, if it's the divine plan, Like here they'll say like, if God wants it, right? They'll say like, I'll see you tomorrow if God wants it, right? Here. Entonces yo estoy así muriéndome para ir a Vrindavan. Ojalá en 10 días voy a estar, si es el plan divino. Y es como dice en Latinoamérica, como si Dios quiere, o si Dios quiera, voy a estar, o nos vemos mañana, ¿no? So even we can have, if it's a material desire, we can say, if God wants it. Si es un deseo material, si es lo que Krishna, si Dios quiere, no? But even a spiritual desire, hasta los deseos espirituales, we can't be attached because at the end of the day, we're just being carried along. And the divine knows better than we do and is taking care of us more than we can take care of ourselves, porque la divinidad nos está cuidando, nos está llevando y sabe cómo cuidarnos más que nosotros mismos, sabemos cuidarnos. Why? Because we have illusion, we have programming. ¿Por qué? Nosotros tenemos ilusión, tenemos programaciones, right? So a lot of times we're like those little kids. Muchas veces somos como esos niños chiquitos. We're like, I want this. Somos como quiero el helado and pa. Y somos iguales. We're the same, right? So I said to Radhika, I was like, if Krishna wants it, we'll get to the mall, everything will flow because maybe who knows what can happen in the way. Why be attached to that result when really that'd be nice. But instead of saying yes 100%, because nothing's 100%, right? Nada es 100%. He dicho a Radhika, bueno, si Krishna quiere, vamos a llegar sin ningún problema al mall y vamos a tomar este helado, este algodón, right? Pero desde ahora es como no poner esas expectativas que todo siempre va a fluir. Why do we think everything's going to flow? Where did the idea come from? Huh? Yeah. So maybe we say it would be nice if that happens, but I'm not attached to that happening. You can put nice energy there. Puedes poner bonita energía, pero no nos apegamos. Podemos tener fe, ¿no? Pero no nos apegamos a los resultados. And that's actually karma yoga. Ese es karma yoga. You're in action, from what flows, what feels aligned. Estás en acción, fluye. Lo que se siente alineado para ti, pone tu energía. No es que no hagas nada. It's not like you don't do anything. You still have to act. And that's the whole message of the Bhagavad Gita. Ese es todo el mensaje de Bhagavad Gita. Actúa, right? Act. But you act, but you're not attached to the outcome. And then you won't suffer. You won't be surprised. And you might actually say, ooh, if this is what Krishna wants, there must be something here really beautiful for me, right? Entonces no te apegas a los resultados y hasta dices, ay, en gratitud, gracias Krishna, si es lo que quieres para mí, debe haber algo súper lindo aquí para mí. Sí. ¿Es esa la razón por la que
discernimiento que viene del estudio profundo, te ayuda a alinearte y de cierta manera empiezas, o sea, tus sankalpas empiezan a ser más razonables También. con tu dharma. También. So yeah, at the beginning, having that self-study, that introspection will create more just like wisdom of your decisions. So that's why we're studying like our Vedic astrology, our human design. It's like we're studying all this to really be able to see really what is aligned for us and to feel that as well, right? So para eso estudiamos el diseño humano, la astrología védica, para poder reflejar realmente cómo se siente el camino que sea para mí, ¿no? But even that at the end of the day, Krishna, the divine will, might come in and change it all too. Al final del día, Krishna es más allá que el karma. Más allá que este diseño humano. Krishna is more than this karma and more than this human design. ¿Otra pregunta? Sí, porque iba un poco en línea entonces de dos personas que han nacido a la misma hora en el mismo lugar. Entonces en teoría deberían tener tienen karma distinto. karma. Entonces, hasta si dos personas nacen en el mismo hora, mismo lugar, van a tener vidas diferentes porque tienen diferente karma, but they will have some like similar ways of moving in this world, pero van a tener unas cosas parecidas de cómo vivir en este mundo. Each with the same karma. Pretty much what I was answering. I'm Como not en thinking la about two people who work same together. thing, but also if it's same thing. But Para los gemelos, los mellizos también. wouldn't twins have the same though, because they have the same parents? Every soul has their own specific, they have similar things, but it's not 100% the same. Entonces, si tienen los mismos padres, son gemelos, pero no van a tener el mismo karma porque son almas distintas. We have a question here. Satya, pregunta. Sí, era más que por un pequeño comentario. ¿Me escuchan bien? ¿Cómo? ¿Me escuchan bien ahí? Más o Espérate. menos es un poquito como... Ahí, es un- ahí ya. Eso, Un poco. sí, ya. Ya. Sí, era sobre no apegarse al resultado, pero bueno, es como difícil, ¿no? Entonces era ahí la pregunta de uno cómo se apega, uno cómo no se apega al resultado. Y es que uno a veces entrega tantas cosas como con tanto amor y uno dice, no estoy apegado al resultado. O sea, como que estás entregando sin Sí. apegarte. Yo estoy acá en la oficina, en mi clase de filosofía védica, y Office entonces and listening. In the office and listening to this. uno se apega, o sea, bueno, la pregunta es, ¿cómo no apegarse al resultado? Porque yo creo que al final uno entrega tanto amor que uno al fin también quiere recibir un poquito de amor, ¿cierto? Pero cuando Claro. recibe lo contrario, pues es doloroso. Entonces uno empieza a empieza a generarse rabias, bueno, frustraciones y todo esto. Pero entonces sí me preguntaba mucho eso, cómo no apegarme al resultado, y eso también te decía hace unos días como, enseñar una práctica sin apegarte al resultado, ¿no? O publicar un post de un taller sin apegarte al resultado, que alguien responda a ello, ¿no? Pero no siempre al final está esperando recibir algo de eso que uno está entregando. Entonces, siento que eso es un trabajo así muy fuerte, pues, como muy poderoso, Sí. pero ¿cómo se hace? Pues, ¿cómo uno llega a no apegarse a tanto al resultado o a ir soltando el apego al resultado, ¿no? Claro, También. es súper difícil. Voy a explicarlo en inglés, la pregunta. So she's just asking, like, yeah, what happened? Like, how do you even do that? How do you get into action, not be attached to the results of your actions, right? Um, entonces, primero es entrar con mucha con mucha filosofía todo lo que estamos haciendo y no hacer algo sino realmente, porque el amor, uno lo hace con amor, pero no es el amor verdadero si estamos apegados a reciprocación. So first, it's not pure love if we're doing things with love, but that's not pure love if we're doing it for love, but we're waiting for something in return, ¿no? La otra cosa que yo hago es que nunca posteo si no sea simplemente desde mi corazón algo que quiero compartir con el mundo. Sí, como no importa si responden y no, claro, se siente bien, pero para mí es como súper desde adentro, nunca estoy posteando solamente para que me vean o para que vendo un curso, ¿no? Simplemente es porque yo siento que tengo algo súper importante para enseñar en el curso,
tengo algo súper puro o divino para compartir con el mundo. Entonces, si Krishna quiere que la gente siga estudiando conmigo, entonces van a ver este post, pero para eso como no me enfoco mucho en marketing realmente. Y si Krishna manda a alguien para ayudar con el marketing, yo digo, oh, bueno, Krishna se mandó a esta persona o me dio ¿cómo se llama? Los dones para trabajar con eso, pero uno no se siente el peso. Es más, todo fluye. Es una energía liviana. So I'm just saying that so I'm always saying for marketing, I'm like, yeah, so if Krishna sends somebody for marketing and if it's flowy, then he wants us to market it, do better marketing. But I don't get frustrated because I'm not good at marketing. I don't like spending time on the cell phone, or if I have those skills for marketing, it feels really a light energy to post something. It doesn't feel heavy and it's not to get results. And it's like I need to be seen because I really believe in what I have to share with the world. And if that's like my dharma, then Krishna will send people, right? Si es mi dharma, Krishna va a mandar gente. Entonces, sí, yo diría es la parte energética. Si se siente pesada, ni poner la energía ahí. No hacer nada para atraer más personas y con eso vas a atraer más personas. So we don't do anything to attract people. We're just, lo más que estamos en nuestras prácticas, eso es realmente regando el árbol. Y ni lo estamos haciendo para que venga la gente, ¿no? Sino para Krishna, para la divinidad estamos haciendo la práctica. So this is really interesting. It's like you're going to water the roots of the tree. So even though we're doing all this spiritual practice, that is the most important part of our day. Yeah. But at the end of the day, that will achieve like more results in the material world, but we're never doing it for that. We're praying, we're honoring, we're in gratitude every day. That is the most important, ¿no? Entonces, realmente lo que dice uno de los maestros de la India que escucho todo el tiempo, ¿no? No importa lo que los demás piensen de ti, right? So one of my favorite gurus in India says, it doesn't matter what other people think of you. We're not doing these spiritual practices or giving these courses for people to pay us or to come to us and think how great we are. No estamos ofreciendo cursos para que la gente venga a elevar nuestro ego, para ganar dinero, ¿no? Estamos a través de nuestra práctica, eso naturalmente sale a compartir, pero es natural, no se siente, es un esfuerzo energético, pero uno siente, wow, qué bendición que puedo compartir esas enseñanzas y hay personas que quieren escuchar. So more we say, what a blessing that people come because they want to like hear these like beautiful things instead of like, this is what I've gained, this is what I've gained with my efforts. Entonces no es que lo que yo he ganado con mis esfuerzos, sino que esta es una bendición que ellos vienen a enseñarme a mi cosa. So it's even a blessing that people are coming for me. Pero diciendo eso, uno tiene que tener inteligencia de ofrecer cosas, pedir el precio que es. Entonces, yo siempre digo, es un modelo de negocios con el corazón de yogi. So I always say it's a business model with the heart of a yogi because we still need to charge for our services as well and to put boundaries and ask for energetic exchange. Yeah. And that's just playing, and that's like playing by the rules here. Eso es como jugando por las reglas aquí. Pero detrás de eso, la actitud es completamente distinta. But behind that, our attitude is completely different. ¿Sí tiene sentido, Satya? Sí, sí, porque, ay, sí, espérate, porque me, bueno, me llegó ahorita esto que escuchándote, pues, un ejemplo como el profesorado del año pasado que di, que yo solamente tenía 20 de energía, pero ese 20 de energía dije, bueno, Krishna, si tú quieres que esto se dé, pues se da, y si no, pues yo no lo voy a dar, ¿no? Pues porque no tampoco estoy preparada para esto en este momento. Y se dio. Pero me dio 5 estudiantes, pero esos 5 estudiantes me sostuvieron todo el año. O sea, And fueron la fuerza para visualmente, estar. pero espiritualmente y económicamente, right? So she gave this Sí, birth last year and she was like in this crazy moment in her life. And she's like, if Krishna, you want me to give this teacher training, I'll do it. 5 people showed up and she was like at 20% of her energy because it was like the hardest year of her life. And they inspired her to keep going the whole year. And then also economically sustain like her yoga project. She started a yoga school in this small town. It's amazing. So, sí, y cuando conocí a Chaitanya me dijo,
Si Krishna quiere que no enseñemos más yoga, pues vamos a hacer otra cosa. Cuando dijo eso, yo estaba, eso era cuando nos conocimos, yo estaba como pegada a mi identidad como yogini. So when I met Krishna, he's like, yeah, so Krishna, Chaitanya, he said, in the moment, he's like, yeah, if Krishna doesn't want us to continue teaching yoga, we'll just do other things. And I was like so attached, at 30 years old to like, I'm a yogi. That's like what I do with my life. And when he said that, I was just like, and it really went deep. Cuando dijo eso, así entró bien profundo. Okay, Bhagavad Gita, ki jai. Sausanga ki jai. Nita Nita Gaurada Sí, Premanandi. Hari Bon. hasta Besitos, nos luego. vemos prontito. Haribo, gracias.